Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na'am. So insha Allah a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da pass statement a Python. So kai tsaye zamu je mu bude VS Code namu ko mu ce code editor namu. Na'am. So menene pass statement? Pass statement a cikin Python ana amfani da shi domin executing code ɗin da ba ma so mu yi executing. In na ce executing code ɗin da ba ma so mu yi executing, ina nufin idan ka rubuta pass statement a cikin code ɗinka, so condition ɗin da ka bayar kake so ka executing ba zai executing ba, zai tsallake wannan condition ɗin. So kai tsaye za mu je ga misali a cikin wannan code editor namu. So bari na ɗan yi zooming kaɗan. Now, so za mu misali kamar yadda muka yi na break statement, za mu yi amfani da number. Misali za mu yi declaring variable, mu kira shi da number, za mu ba shi 0. Now, so za mu rubuta for loop inda mu ce for number in range 10. Bi ma'ana muna so mu iterating nambobi daga 1 zuwa 10. So za mu rubuta column sai mu danna enter. Now, so za mu ce number plus equal to 1. Number plus equal to 1. Okay, so abinda wannan zai yi shine idan muka yi printing number anan zai ba mu nambobi tun daga 1 zuwa 10. Bari mu yi printing number mu gani. Print number. Now, so kuma yadda kuke gani haka, print number. So bari mu running code din nan mu ga me zai bamu a matsayin answer mu. Now, so kamar yadda muke gani ya printing number daga 1 zuwa 10 kamar yadda kuke gani a screen din. So wannan kenan. So ba printing muke so mu yi ba, muna so mu gwada pass statement ne. So kai tsaye za mu rubuta condition din mu ce idan number is equivalent to 5, sai mu sa column. Muna so yi printing printing muke so mu muna so mu passing din shi. So a duk bin break statement ne, so an zami breaking inda idan ya zo kan 5, ma'ana in yana iterating ya je number ta farko, zai zo nan number is 0, zai ce number plus 1, ma'ana 0 plus 1 zai ba mu 1 kenan. So sai ce if number, idan wannan number ma'anan 1 ne, so idan daidai yake da 5, so sai breaking. So ba breaking muke so ba, muna so mu pass ne, but ina muna misali ne da break domin mu gane me muke nufi kai tsaye. So now idan number nan daidai yake da 5 zai yi breaking. To number na farko 1 yake, sannan ya zo yana na 1 zai koma kan loop din, zai koma number plus 1 zai koma 2 kenan, 1 plus 1 zai zama 2. So 2 daidai yake da 5 ba daidai yake ba. So ba breaking muke so mu ba, kamar yadda nake maimaita mana. Ina bayyana mana yadda code din yake running ne. So zai koma ya ce zai koma kan for loop din, zai dawo number yana nan 2, number plus 1 zai zama 3 har sai ya zo 5. In ya zo daidai da 5, misali idan muka yi break, so ba zai je ya rubuta mana 1 2 3 4 zuwa 10 number, so zai tsaya a 5. bai ma'ana in ya zo kan iteration na 5 zai tsallake wannan 5 din, zai rubuta mana abin da muke so mai printing. So anan muna so mai passing ne, bai ma'ana ba zai breaking ba, hasali zai ci gaba kai tsaye ya mana printing wayannan nambobin. So pass sai mu danna enter. Now, so anan za mu yi printing number is space, sai mu concatenate mu sa plus string of number, saboda za mu yi converting din nambobin inda integer ne muke da shi. So za mu yi converting din shi zuwa string, bai ma'ana zai koma string kamar yadda muke gani shi a matsayin alphabet. So wannan kenan. Za mu zo kuma mu printing a wajen loop din, print mu ce loop ya kare. So now kai tsaye za mu yi running wannan code din mu ga me zai bamu a matsayin ansa. So abin da pass zai yi, ba zai yi including wannan condition a cikin code din mu ba, zai tsallake shi tunda mun ce shi pass. Abin da yake yi baya sa
code yayi executing, kuma ce baya sa condition yayi executing matukar mun rubuta pass. So abinda pass yake baya yin komai, so baya taking effect akan wannan condition statement din. Asali zai ta maimaita mana for loop din mu ne. So zamu yi running code din dai mu ga me zai bamu. Kamar yadda kuke gani ya bamu number is 1, number is 2, number is 3 har zuwa 10, sannan da ƙarshe ce loop ya ƙare. So wannan kenan game da pass statement. Asali ba lalle a irin wannan situation din ba. Misali za ka iya declaring variable mu kira shi da suna, za mu sa string misali Musa. So za mu rubuta condition if suna is a pin a cikin Python. So wannan kenan. So insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka ka danna mana subscribe button, sannan ka taba mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan bidiyo mai albarka, kuma a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana like a wannan bidiyon, sannan kai sharing din shi zuwa ga yan uwanka, abokananka, domin su ma su amfana. Idan kuna da wani tambaya ko wani kuskure da muka yi kuka gani ya kamata ku sanar da mu, za ku iya ba mana shi a can comment section ko kuma a cikin links in social networks din mu, za mu bar shi a cikin description. So na wannan kenan. So da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.